afisa wa usalama ama kukwepa wale ile public. Sasa watu wanafanya kwa rahisi. So pikipiki zinatumika, they are convenient kufanya huu uhalifu. Bwana Dalmas, wakati unazungumzia hilo nakumbuka was it last week ambapo kuna mhudumu mmoja wa bodaboda ambaye alitoroka baada ya kunaswa akisafirisha chang'aa kutoka sijui ilikuwa Busia ama kuelekea wapi, na dawa za kulevya kijumla. Ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa kweli kweli. Utovu wa maadili vile vile umehusishwa sana na sekta hii ya bodaboda. Wakati huu tunazungumzia janga, ni iliite janga kwa sasa tu, la ujauzito wa mapema miongoni hasa zaidi mwa wanafunzi. Sekta hii imekuwa ikituhumiwa sana. Bwana Dalmas, miaka mitatu ama minne kulikuwa na kisa kwenye vyombo vya habari kule Mount Elgon, Bungoma County, ambapo karibu wasichana 22 kwenye shule moja, wote walikuwa wametwikwa mimba na hawa watu wa bodaboda. Pale kuna ukiangalia hili swala utapata kuna nitasemaje, utapata nimesema wale wengi ambao waendeshaji bodaboda ni vijana. So utapata wale vijana wako kwenye umri mmoja na hawa wasichana kwa mara nyingi utapata. So utapata ni mtu nilisoma na wewe kidato shule ya msingi, labda mimi nilikuwa darasa la 7 au ulikuwa darasa la 3. Sasa nimeona ukiwa, but mimi nikaingia kwenye sekta ya bodaboda. Mimi nikaacha kusoma nikaingia kwenye sekta ya bodaboda. So utapata wengi wa hawa vijana ambao wanahusika kimapenzi na hawa wasichana wa shule, utapata wengi wana ile nitasema ni watu wanajuana. Wengi ni umri ule karibu kwa ukaribu. Lakini pia kwenye bodaboda kuna pesa. Na nitasema vijana hao wenye bodaboda wanajua sana kutumia zile pesa zao kuwapata hao wasichana. So utapata wasichana wa shule kidogo, ukimlia kitabu, umlie rununu 2000 pale, umlie begi kidogo atakufuata. Sasa wale vijana wa bodaboda wanatumia this opportunity, the fact that they can be able to make money quickly. So wanatumia hizi pesa kuwahadaa hawa wasichana. Pia kwenye kutumia miadarati, wengi tukubali wengi wanatumia miadarati, Bwana Dalmas. So zile miadarati pia zinachangia kwenye utovu wa nidhamu. Alafu pia wengine wanahusika na mambo ya betting, gambling. Sasa pesa utapata kidogo, pesa zinakuwa nyingi. Sasa utovu wa nidhamu unaenda juu kabisa. Swali hilo unanikumbusha kule Busia, kuna wakati tulikuwa na makala maalum hapa katika West TV kuhusiana na masuala ya visodo na watoto wasichana, kwamba hali ya umaskini imesababisha baadhi ya wasichana inabidi watafute watakakopata visodo hivi, na coincidentally or is it, I don't know if it's planned as such, inakuwa kwamba wengi watakao wafaa na kuwasaidia kupata visodo ni wahudumu wa bodaboda in exchange for ngono. Lakini kuna wale nao wanahisi kwamba baadhi ya wahudumu wa bodaboda nao pia wanachochewa. I've had cases baadhi ya wahudumu wa bodaboda wanaosema kwamba kuna baadhi ya kina dada ambao labda wamekomaa kidogo, mke wa mtu na kadhalika, unambeba unamtoa point A unampeleka point B, lakini unapomfikisha anakuambia mimi sina pesa. Lakini nina pesa. Utachukua hizi pesa ama unataka uende kama sija kulipa? Sasa sijui, baadhi yao wanasema kwamba mnatulemea bure, lakini pia muangalie yale mazingira sisi pia tunafanyia kazi. Bwana Dalmas, pale kuna ugumu. Sitapinga kwamba kuna kidogo wale wenye bodaboda wanapata msukumo kutoka kwa ule upande mwingine. Lakini kile nitakachopinga ni kwamba mwenye bodaboda kusema alipata msukumo kutoka kwa binti ambaye yuko chini wa umri, tunasema age of majority or age of legal consent, chini ya miaka 18. Lakini ikiwa kidogo ni yule yuko juu ya miaka 18, vile umesema bibi ya mtu, alafu kidogo akakwambia you see, ile nidhamu ya kazi kama mtu wa bodaboda, heshima itasema ukatae, useme la, kwa sababu pia ukipatikana pale tunajua mambo yatafanyika, Bwana Dalmas. Ukipatikana na mke wa mtu kidogo unafanya mambo pale, itakuwa ni kangaja. So
It's true. We can say some of these bodaboda riders really get lots of pressure from passengers. It's true. It's true. But I wouldn't. I would not wish to find a case where someone is saying that alisukumwa na mtu ambaye mtoto basically. Is it right to generalize and say bodaboda? Kwa sababu hata katika mazungumzo haya ukiangalia hata maandishi yetu pale ni bodaboda na usalama. Is it really right to generalize? Will you say kuna tabia masifa za taaluma fulani? Kwa mfano useme wanahabari, useme walimu, useme wahudumu wa bodaboda. Is it right to say so? Kwa sababu I really want to believe maybe some are spoiling for others. Bwana Dalmas, uko sawa. Kwenye saikolojia kila kikundi kina tabia zake. Umesema wanahabari, umesema wanafunzi, wale wanafunzi wa shule msingi, shule upili, wale wa vyuo vikuu, kila kikundi kwenye jamii kina tabia zake. Hivi vikundi vya bodaboda vilipata let's say a poor grounding because hii tabia imekita kwenye wanabodaboda. Yes. Na sasa iwe ile sifa ambayo wengi wao tutasema kwa sababu research has been done on this sector. It's not the first time we're talking about this sector. Research has been done. Na tunajua tukisema kama ni zaidi ya 50% tutawapa hiyo tabia. So wengi wao ni ukweli kuna wengine ambao wanaharibia wengine jina. Kuna watu safi. Nina wanafunzi wangu kwenye sekta bodaboda, nina marafiki zangu, nina jamii wenye wako kwenye bodaboda, watu kazi safi, kazi nzuri, lakini wengi wao tutasema wameharibia jina na hiyo tabia imekita kwenye the whole sector. Kuna mmoja hapa anasema, sitakwenda sana kabla nisome hisia hizi. Usisahau mtazamaji, unaweza ukatoa hisia zako na kisha ukachangia katika mazungumzo haya. Tunaulizana, hivi ni ukweli kwamba sekta ya bodaboda ndio inachangia pakubwa zaidi katika utovu wa nidhamu na visa vya utovu wa nidhamu kijumla? Anasema tuned in Busia, good topic. Anasema there is much need to enlighten the bodaboda riders. Young men are engaging themselves even in theft just because ends can't meet, and to young women early pregnancies. Anaitwa Hope kutoka kule Busia. Thank you so much Hope kwa kuchangia mazungumzo haya. We really appreciate your feedback. Kuna huyu anasema ni kweli kwamba bodaboda wamechangia uhalifu sana. Anaitwa Mzee Juma. Asante Mzee Juma, hujaniambia unatazama ukiwa wapi, lakini Kimtai Kipdan kutoka Kitale anasema natazama Dalmas. Kusema kweli bodaboda wengi ni wakora kama hao wa usiku, ndivyo anavyosema. Kuna sekta ambayo kuna taasisi ambayo imetwikwa jukumu la kuhakikisha kwamba visa vya utovu wa nidhamu vinakabiliwa. Maafisa wa polisi na vitengo vingine vya usalama wako wapi katika mazungumzo haya, Bwana Ken? Nitasema kwa muda maybe in the recent past the conversation has gone out and different players have been involved in this discussion in trying to contain the bodaboda sector. Players in the transport industry, players in the security industry. So conversation imekuwa pale and these different players have come together to try and understand this sector. If you look at ukiangalia kwenye vyombo vya habari utagundua kwamba wale wenye vitengo vya usalama, wale kwenye transport, the different players in government have come together to try and address this situation, and it is important that all players come on board, including not just the national government, but including even the county government, the national governments, the different players in security, to have this conversation and address this issue in totality. Yes. Swali hilo nimekuuliza kwa sababu unahisi baadhi ya vitengo vya usalama ni washirika katika visa vya uhalifu vinavyosababishwa na wahudumu wa bodaboda, maafisa wa polisi na kadhalika. It is unfortunate to say yes, Bwana Dalmas. Ni kweli. We know the way tulisema tunasema the rotten apple theory.
kwenye kriminolojia pale kwenye hivi vitengo kuna wengine wao ambao kidogo wanafanya mambo ambayo si sawa, and it's true that even the bodaboda sector has a hand from these people, and these people gain in these crimes directly or indirectly. And it's true, and it has been recorded that some in the security sector perpetuate these crimes by giving these people a playing field for them to engage in these crimes. Yes. Don't you think it's unfair to talk this way about bodaboda? Don't you think it's just a general morality issue katika jamii, kwamba kuna uozo na uovu ambao umekita mizizi katika jamii? It's not even about the bodaboda sector as such. Ni swala la wanadamu umetutoka sasa hivi, unyama ndio umetujaa, kwa sababu kama tunazungumzia vitengo vya usalama ambavyo ndivyo vinafaa kusaidia katika kudhibiti hali hii kwa washirika, na sio tu katika sekta ya bodaboda. We've seen cases where police and criminals, I mean, apparently partners in crime nowadays. Is it really an issue we should talk about bodaboda sector the way we're doing, or it's just a general morality issue kwamba hatuna tena maadili katika jamii zetu? Bwana Dalmas, maadili yamepotea. We can't run away from that. Kidogo mambo yamekanganyika, lakini we can't take the blame away from this sector, because it is an industry, and if it had been regulated from the onset, this industry would have been better, but it's because it was not regulated. And of course the fact that the social rot allows them to grow in terms of the crimes they commit. We know, we can't lie, crimes are surging, and this sector has allowed these crimes to even go higher, because it has brought convenience in commission of these crimes. Again, it has created a market, for lack of a better term, for these crimes, because these people who are caught ferrying drugs, most of the consumers will be the same people in this sector, and so they need these things, because I'm certain a good percentage of this sector, of players in this sector, abuse drugs. I'm sorry to say that. And so this bang that is coming in, the way you mentioned, coming in from Uganda, this changa that's coming in, that is being netted every day, who are these consumers? They're the same people, because the population is largely youthful, and so they have money to spend on these things. Yes. When you say they have money, labda swali la kizushi kidogo, hao vijana wana pesa. Nikizungumza na baadhi yao, in a good day they talk about, let's say, 1,500 or thereabout. In a bad day around 700 or thereabout, 600 shillings in a day, katika shughuli zao za kila siku. Kwa hivyo wana pesa angalau ambazo wanazitengeneza hapo, wanazipata hapa na pale. Lakini wakati wa kampeni za siasa bado vijana wao hao hutumiwa, even with the so kind of good cash they make in a day, bado hutumiwa wakati wa siasa kuandamana. Utakutana nao wao ndio wamebeba miini ile ya kupigana na kadhalika. What happens? Bwana Dalmas, wacha niseme, ile population ya wana bodaboda, the fact that it's youthful, ni rahisi kudanganywa na wanasiasa wengi. Wanajua the youths, wale ambao wako kwenye sekta, ukiwapa kidogo manoti watafanya ile kazi ambayo unataka. Na ni kweli wao ndio hutumika kumobilize watu, wao ndio hutumika kupigana na upinzani, wao ndio hutumika kuleta haya madawa ya kulevya, iwe ni chang'aa, iwe ni bangi. So it is unfortunate, and in fact we are getting to the electioneering period, and it's so unfortunate that this sector will be misused
The other day I was in Kimilili town, and I managed to interact with a few, albeit not formally, and it was sad. Everywhere you went, kulikuwa na mwanasiasa ambaye alikuwa amepitia pale na alikuwa amemwaga manoti, and it's unfortunate that each person I was talking to was saying that they are going to ensure candidate B does not step foot in this area because they are going, and so when I say they are going, I'm talking of the bodaboda sector. So we are going to ensure this person. Now look at that. So wanasiasa wanawatumia hao vijana kwa sababu ni wepesi wa kudanganyika. Sasa ile pesa wao ni kutaka pesa. So leo wapate pesa kutoka kwa huyu, kesho wapate pesa kutoka kwa yule. Again, the convenience, wao watafika kote ambapo wanasiasa wanataka. Kwenye vijiji kule ndani ambako hawawezi kufika, wao ndio watapeleka zile jumbe zao za wanasiasa. So it is very unfortunate. And you'll see it. The more we get closer to the campaigning period, you'll see them being misused. It's very unfortunate. Nikuulize swali ambalo labda litakuwa nje kidogo ya mada, lakini bado inahusiana na sekta ya bodaboda. Kumiliki bodaboda na kuendesha shughuli za bodaboda bado kuna faida kama zamani? Of course not. I expect you will say no. Na kuuliza swali hili kwa sababu tunaona baadhi ya vijana wa bodaboda ambao wanauza hata mashamba ili kununua pikipiki ile ya kuendeshea shughuli zao za bodaboda. Na sasa hivi hata imerahisishwa zaidi kumiliki bodaboda siku hizi. Kuna mashirika ambayo yanakuja, sijui nasikia kijana analipa sijui pesa ngapi kwa siku hadi wakati atamaliza na kadhalika. Is it still a venture you will advise someone to actually take a risk like kuuza shamba ili aweze kuingilia katika sekta hii ya bodaboda? Bwana Delmas, I'll say no. You saw the answer. You preempted the answer. I'll say no. It's unfortunate mtu kuuza shamba kuingia kwenye sekta bodaboda kwa sababu utaangalia utauza shamba labda quarter eka, nusu eka moja, 1,300, 400, 500, alafu wende ununue ile pikipiki. I'll say the market is flooded at the moment. Si kama mwanzo vile bodaboda zilikuwa zimeingia, the market is flooded. And you see kwenye law of supply and demand, supply ikiwa juu zaidi, ile demand ina kidogo inaharibika. So I wouldn't advise the youths to sell their properties basically to get bodabodas. No, sitakubaliana. Si vyema kwa sababu ile shamba ina faida kushinda zile bodaboda. With due respect kwa wenye bodaboda, ile shamba ina faida zaidi kushinda zile bodaboda. Alafu pia utagundua ukiangalia pia kwenye statistics zinaonyesha, though studies have not extensively been done, zinaonyesha kuna uhusiano kati ya this loan giving ventures na crimes na uhalifu. Yes. It's unfortunate, lakini kuna wengine walagai kwenye hizi sekta za kupeana mikopo, and they have actively participated in commission of crimes. Juzi Bwana Dalmas, nilikuwa kwenye kijiji kule wiki 2-3 kwenye kijiji kule ndani, kijana ambaye alikuwa amemaliza shule ya sekondari, alikuwa wazazi kidogo wakakuja kuchukua mkopo, wamtafutie pikipiki angalau atafute manoti, pate ile fee ya kuingia kwenye chuo kikuu. This young man was killed around town, Skata area, and it was a young boy. He was a young boy who was basically trying to help the family. Na walikuwa wamechukua mkopo pale, ile pikipiki ikatoweka. And I've heard kwenye media, not just in Bungoma but even in Nairobi, even in other towns, Eldoret, Kitale, there is a correlation, suspected correlation between hizi mikopo ambazo hao vijana wanapewa na uhalifu, kwa sababu nilikuwa nielekea katika swali hilo. The same way I foresaw your answer is the same way you foreseen my next question. True.
Kutokana na kwamba baadhi ya hawa wanaotoa mikopo kwa hawa vijana, mikopo ya pikipiki kisha kijana lipie polepole, wamekuwa kihusisho ulivyosema na visa vya uhalifu, mauaji na wizi wa hizi pikipiki, kuzirejesha tena ili mwingine tena apewe na kadhalika. Labda it's high time waweze kudhibitiwa. Unahisi kwamba labda sheria kali zinafaa ziwepo ili kuweza kudhibiti baadhi yao mabingwa hizi kampuni ambazo zinatoa pikipiki kwa vijana wetu? It's true, ni kweli Bwana Dalmas. The youths or wenye bodaboda, iwe ni vijana, iwe ni baba zetu, they need to be protected from these unscrupulous business persons. Sitaki kusema wengi, lakini wacha niseme baadhi yao wako kwenye hii shughuli ya kupeana mikopo hawako kwenye nia safi pale wakipeana hizi mikopo. Wengi wao wanajihusisha. So nitaomba ingekuwa bora hata labda serikali za county zichukue hii initiative basically to make this bodaboda business be a venture ya serikali za county, so that iwe ni wao county inapeana mikopo, wadhibiti hao wengine. For short, I'm short of saying watolewe kwenye market, because baadhi yao hawako pale kwa uzuri. Alafu pia lingine pia ningeomba wale vijana wakienda kutafuta hizi mikopo watafute from recognized institutions, kwa sababu wengi wanaenda kwa zile institutions bandia zipo. Waende kwenye zile recognized institutions kuchukua mikopo, isiwe waenda kwa hawa wa mkato hawa, kwa sababu wao wa mkato ndio wanaofuata baadaye. Kuna vikundi ambavyo vinabuniwa. Ukikwenda katika stage za wahudumu wa bodaboda utasikia kwamba kuna either CBO ama self help group ambayo imebuniwa pale ya wahudumu wa bodaboda, na ambao wanafanya mambo makubwa tu, miradi mbalimbali, kumwagiana pesa, ile merry go round, ile table banking na kadhalika. Hivi unahisi kwamba vikundi hivi vina uwezo wa kutusaidia kudhibiti utovu wa usalama ambao unahusishwa na wahudumu wa bodaboda, labda kupitia kwa kuelimishana na vile vile how do I call it, ile check me check you. Unajua wakati mko pamoja maybe mnaweza mkajidhibiti zaidi. Unaweza ukasema kwamba labda vikundi hivi vitasaidia? Kweli, it's true, and if you look at the different researches that have been done, suggestions have been given, and moja ni hivyo kuhakikisha kwamba hawa wana bodaboda wako kwenye vikundi. Hivi vikundi vitasaidia kwanza kudhibiti usalama, kuhakikisha kwamba someone is answerable to someone else. And so very true. Mimi nimekuja pale kwenye stage, nimechukua town, nimechukua pikipiki, kitu kikinifanyikia, nikirudi pale kwenye stage, someone is there mwenye atasema basi ule ni bwana Dalmas, ile basi ule chukua pikipiki mwendo, nani alikuwa pale, ule ni bwana Dalmas. So hivi vikundi vinasaidia, na that's the way to go. Basically all the regulation of the industry demands that wote wawe kwa vikundi. Hivi vikundi, wakiwa kwenye vikundi, kwanza wataelimishana kwamba ukipata pesa, hizi pesa tutafanya hivi. Ya pili, watachungana kwamba wewe tunakujua, wewe ndio ulibeba yule mama mwenye alikuwa na viazi. Yule mama alikuwa na viazi kidogo, pochi lake wewe bana, wewe twende kwenye hata watasaidiana na walinzi wa usalama. Itakuwa ni kwamba sasa in fact kukue na maybe periodic meetings between these leaders wenye hizi vikundi na security organs, so that washauriane, wapeane ujumbe kwamba sisi tuko sawa, na pia wachungane. Iwe sasa wewe ukiwa mgeni unakuja pale unafanya mambo yako, wanakuangalia. Ikiwa kidogo unaanza kufuata watoto wa shule, unakatazwa mwanzo kwenye hivi vikundi kabla sheria haijakufikia. Okay. Na wakati umezungumzia hilo kwamba si wewe ndio ulitoka hapa na yule mama wa viazi vitamu, si wewe ndio yule mama, nini tueleze. Sasa pale kuna kitu kingine ambacho huibuka, uchukuliaji wa sheria mikononi. Na unajua uanza hivyo, mmoja anasema, wa pili anakuja, watatu anakuja, mwingine anakuzaba kofi, mwingine anakuja na tairi, na inafanyika inavyofanyika. Najua kwa upande wenu kidogo ni haramu kuchukulia sheria mikononi, lakini baadhi yao wanasema kwamba tunapopeleka pale hawa washukiwa, baada ya siku mbili wanarudi tena. Zungumzia hilo Bwana Dalmas. It's a very key point in this conversation, and mob
justice is an offense in law, and it is wrong. Nikiwa mgeni Bungoma, not nikiwa mgeni, labda miaka 3 baada ya kuja Bungoma, a very unfortunate incident happened. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa nyumbani, yuko na mzazi pale anakunywa chai. Wale wenye bodaboda wakaja wakamvamia, wakampiga pale kwa nyumbani kwale. Mama yuko pale anapiga nduru wamsaidie kijana wake, wakamvuruta wakaenda wakamchoma. Baadaye wakagundua jina tulilopewa si la Dalmas. Tulikuwa tunatafuta Dalton, ushaona? Si Dalmas tunamtafuta. Ikawa sasa wakagundua wamefanya something wrong. Bwana Dalmas, it is unfortunate that in most incidents you'll find wenye bodaboda huwa wa kwanza kufika pale na kuzua na nyingi za hizi kesi usually end up vibaya. Utapata wamemua mtu, utapata wamemuibia mtu, utapata wameharibu mali ya mtu, kama ni gari wamelichoma. And most of the time unapata ni misinformation ya kwanza. Ya pili unapata ni mistaken identity. Unapata wewe pale uko pale na gari lako kidogo, wanakuja wanakuvamia, alafu unagundua ni mtu mwingine. Nyingine pia inakuwa ni wao wenyewe hukosa, lakini kwa hasira na ile haraka wanakuja wanakuvamia. Inapatikana kwamba ni wao ndio walikosa, lakini watakuwekea ile kosa. So I would advise the youth and mostly the bodaboda sector to desist from this. It's unfortunate and it's not right basically. Wamshike mtu wampeleke kwenye kituo. Now pale kidogo and I think civic education is important. Wengi hawajui, people huwa hawapati ukweli. Mtu akishikwa, sheria lazima ifuatwe. Ni sheria hufuatwa, si mtu huachiliwa. Kwa mfano bwana Dalton, isemekane wanakushuku umeiba pikipiki, wana pikipiki wakupeleke kwenye station. Ile station police wafanye uchunguzi. The first thing utapelekwa kotini, ile inaitwa plea taking. Utaulizwa, bwana Dalton, uliiba ama ukuiba? Unasema sikuiba. Sheria inasema kila mtu ana haki ya bail or bond. Koti haitakuweka kwenye station ama kwenye prison kwa sababu wale wamesema umeiba. Hapana. Ya koti ni kufuata sheria. Sheria itasema amesema hajaiba. Sasa tunaenda kwenye kesi. Kesi inasema you have a right to bail or bond, bwana Dalton. So lazima upewe bail na koti. Ukipewa ile bail haimaanishi umeachiliwa. Wengi kuna ile misinformation kwenye public. Wengi udhani tunamwona Dalton ametoka kotini, wamemwachilia, bwana Dalton tumvamie, yeye tulimshika kaachiliwa. Hapana. Inakuwa ni ile kwenye bail. Lakini wakati mwingine wewe inakuja na makovu fulani kwamba huyu kwa mfano ameua jamaa wenu, mnaishi naye in the neighborhood, and then baada ya siku 2-3 eti ameachiliwa bond, mnaonana naye kwa dhamana, mnaonana naye and you like inaibua hisia sana. Bwana Dalton, sheria inaruhusu koti kuzingatia vipengee fulani wakati wanakupa ile bail ama bond. Yes. And ile bail ama bond, kupewa ile bail ama bond si society ndio inaamua, ni sheria. Na ile sheria inaamuliwa na hakimu kwenye koti. So yule hakimu kwenye koti akiona ni sawa akuachilie, utaachiliwa. Lakini pia utapata lile kosa ambalo umefanya, ule uzito wa kosa pia unaweza fanya hakimu akose kupa ile kuachilia kwa dhamana, kwa sababu wanajua kwa mfano ulimuua mtu, uliua watu wawili kule kwenye kijiji and the environment is hostile and so releasing you basically would expose you more and maybe utapigwa, utauawa, utafanywa mambo. So wacha tuseme tuachie koti. Kuna ukora pia.
we are also not ruling out. I mean, this Kenya for us. It's true. It's unfortunate. It's true. Kule kwenye pia society, kule kwenye koti pia mambo fanyika. So na mtazamaji anaitwa Kelly Inyani ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kibabii. Tunazungumza naye kuhusiana na masuala yanayohusu sekta bodaboda na usalama. Ni bwana kriminolojia, anahusika na masuala hayo japo katika Chuo Kikuu. Mchango wake mzuri kweli kweli, tunashukuru kwamba ametenga muda na kuwa nasi hii leo. Labda masuala mawili bwana Kelly, lakini usisahau mtazamaji, hisia zako naendelea kuzipokea. Unaweza kuzungumza nami kupitia mitandao mbalimbali ya jamii. Nitafute binafsi Dalmas Sakali, kama ni upande ule wa YouTube ipo chaneli, Facebook nitafute kuko huko. Kama sio Dalmas Sakali nipate Dalmundu @Dalmundu upande wa Twitter. Kuna huyu mmoja, sijui kwa nini ujumbe wako umekuja nusu, lakini sawa tu. Frida Chahale kutoka Misihu, thank you so much kwa kuchangia vipindi vyetu. Nitaanzia anasema, natumai anazungumzia mambo tu ya baadhi ya kanuni ambazo zinafaa kuwekwa ili kuweza ku create some professional ethics in this sector, and this will go a long way in making the sector and their services better and more admirable. Anasema hivyo. Asante kwa kuchangia. Philip Kulecho kutoka kaunti ya Nandi vile vile asante kutazama. Masuala mawili, Kelvin Kibet, nitaomba utaniruhusu dakika hizi, najua it's already 9:03, lakini labda masuala mawili. Sekta ya bodaboda na ajali ni sekta swala nyingine ambalo labda tumelisahau kidogo, na kuna watu wengi hawajui kwamba baadhi ya ajali pia ni uhalifu. Wakati unahusika katika baadhi ya ajali unajipata mahakamani kutokana na utepetevu na kadhalika. Kumekuwa na drive ya kuhakikisha kwamba wengi wa wahudumu wa bodaboda wana leseni, lakini wengi yawezekana bado hawana leseni. Na unapata baadhi yao wanafanya mambo ya ajabu. Hata wakati mwingine ukiwa pale barabarani unaona mmoja anatoka huko anapita, ndio like huyu naye anaelewa chochote kuhusu barabara kweli, hata kasi anayoendeshea pikipiki yake na kadhalika. Zungumzia swala hilo Kelly. Bwana Dalmas, it's unfortunate that ile tu niki kwa upande wangu naweza sema more than 30 to 40% of bodaboda riders hawana ile elimu ya barabara. Yes. Wengi wao ni vijana ambao walichukua pikipiki kwenye vijiji wakafundishwa kwenye barabara kule ndani, wakivuna mahindi kidogo akajua kuweka kwenye kupiga ile start, akajua kuweka clutch, sijui kidogo mafuta, alafu akajiweka kwenye barabara. So unapata hao vijana wengi hukosa nidhamu kwenye barabara, hawazingatii sheria za barabara. Wengi wao wana mapepe, speed kweli kweli, wanaendesha zile pikipiki kwa njia hatari kwenye barabara. So it's unfortunate, and wengi wao hukosa cause accidents. If you look at statistics kwenye hospitali utapata ajali nyingi za bodaboda zimeripotiwa kila siku. Hata leo ukienda kule kwenye hospitali Bwana Dalmas Bungoma utapata ajali nyingi. Wengi wako pale ni either wahudumu wa bodaboda ama wale abiria wako pale majeraha tofauti, wengine hufa kwenye barabara. And it's interesting because most of them, the way I've said, a good number of them hawana knowledge ya barabara. It's very unfortunate, and it is imperative that the relevant people ensure kila mtu wa bodaboda ambaye yuko kwenye barabara ana ile elimu ya kutosha ya barabara. Kuwa nitakana nikifika hapa nasimama naangalia magari hapo nipite, nikipita na kwenye hii speed, nikibeba mtu na mbeba mtu mmoja. Nimeona huku watu wanajaa kwenye pikipiki, watu 4 kwenye pikipiki itakana ibebe mtu mmoja. Pikipiki ni taxi, itakana ibebe mtu mmoja. So iwe upate watu 3 4 kwenye bodaboda, wamejaa kwenye bodaboda, ile ni sheria inavunjwa tayari. So itakuwa important that these people be trained, and vile tunasema vikundi, hawa wenye vikundi, hawa wakubwa wenye vikundi wasiwakubali wale ambao hawana leseni ya kuendesha pikipiki, because it's interesting, utapata vijana chini ya umri wa kuendesha gari wako kule kwenye barabara wanaendesha as young as 16 years. Kijana ako shule kidogo na hepa school anaenda kwenye barabara na pikipiki. It's unfortunate. So the sector has to be regulated to minimize on deaths on the road. And ukiangalia statistics Bwana Dalmas, utagundua vifo vingi Kenya kwenye ajali vinahusisha pikipiki. Ukiangalia Bwana Dalmas kidogo, statistics zinaonyesha that lots of murder cases
have been committed by either uhalifu wa kuua unakutumia pikipiki wengi. Ukiangalia sexual offenses, in excess of 3,000 cases were reported of sexual offenses mwaka uliopita, ikiwa ni rape, ikiwa ni defilement ile kwenye bodaboda, either mwenye bodaboda ama passenger wa bodaboda. Lots of theft cases, in excess of 4,000 cases were reported, and so itakana wadhibitiwe kweli kweli. A really interesting topic. When I think I'm about to complete it, I mean something else comes up. Baadhi yao wao wenyewe huhatarisha maisha yao, baadhi yao labda vile vile huhatarisha maisha yao labda kwa tamaa ya pesa. Kwa mfano wakati huo curfew, kuna baadhi ambao wanafanya kazi kuanzia hiyo sasa saa 4 mpaka asubuhi, yeye ni kukimbizana na maafisa wa polisi, akiona wameweka pale nataka pite sijui wapi, mbio kweli kweli, akitoroka maafisa wa polisi wanakwenda katika maeneo mengine ambayo labda ni hatari nyakati hizo za usiku na kadhalika. Uliosai baadhi yao vile vile wanajihatarishia maisha yao wao wenyewe pia. Ni kweli bwana Dalmas. I've been very observant for the last 2 years. Pale kwangu niko kwenye barabara lami, so kila siku iwe ni saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, utasikia zile zapita mbio kweli kweli. Alafu tena wengine utapata wana miziki ya juu usiku saa 8, mtu anapita ameweka muziki kweli juu. You see, mwenyewe ile kwenye kriminolojia tunasema victim precipitation, mwenyewe unajiitia shida, unajitangaza niko hapa. So itakuwa labda hata wale wezi tu wa mambo yao, lakini wakisikia uko pale so yes, most of them expose themselves to this. They expose themselves to crimes, and also a good number of them are what we refer to as opportunistic criminals. Si wahalifu pase, lakini kwenye ile kazi yao ile opportunity ikitoka, ushaona kidogo nimebeba mtu, nimeona ana simu ya pesa ya juu, alafu amelewa kidogo, ajielewi, nimempeleka kwenye gate yake, so namwambia kidogo, hebu nikishie simu mfungulie gate, ama nitampokonya hata nijua so they are si wahalifu kwa kweli, lakini opportunistic criminals. Yes, mwanadamu. Masuluhisho tufanyeje sasa? Tumekubaliana mimi nawe kwamba sekta hii kwa kiasi kikubwa kutokana na the youthful nature ya wale wanaofanya kazi katika sekta hii, na kutokana kwamba ni sekta inayokuwa kwa kasi na watu wengi kweli kweli, tumekubaliana kwamba ni ukweli kwamba sekta hii inachangia pakubwa katika utovu wa nidhamu, na visa vingi vya uhalifu vinahusishwa kama si moja kwa moja kwa njia moja au nyingine na sekta hii. Kufanyweje? Bwana Delmas, cha kwanza ni kudhibitiwe sector bodaboda in terms of registration of these bodabodas. All bodabodas must be registered, and so that we have a database of these bodabodas. Secondly, all bodabodas wawe na vyeti vya kuhitimu kuendesha zile bodaboda. So iwe ni the traffic department takes charge, isiwe tu ni kijana alifunzwa bodaboda kwenye kijiji, iwe ni traffic department imemkubali mtu aendeshe hii bodaboda. So in terms of having the right permit kuendesha hizi bodaboda. Thirdly, they need to have these leaders wenye hivi vikundi wawe wana engage na kuwahamasisha and hawa wenye bodaboda in terms of professional ethics, alivyosema mwenzetu pale. Fourthly, the public needs to be educated, and that's what we are doing right now, Bwana Dalmas. They need to be educated in terms of protecting themselves also, because wengine wale abiria wa bodaboda wengine huji expose kwenye hizi crimes. So the public also needs to be educated on how they can prevent themselves from being victims of these crimes, and also we need to have a cordial working relationship between the bodaboda sector, the county governments and the national governments, the different players. That will help a lot in managing this important sector. Asante sana Kelly Inyani kutenga nafasi kwa nasi, we really appreciate it. Thank you so much. Na mtazamaji, Kelly Inyani ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kibabii. Tunaendelea vizuri tu katika kuwa na uhusiano mzuri na chuo hiki cha Kibabii. Daktari Laura Mamuli za Alfred here, kuna rafiki yetu Dr. Ken Simiu kama sijakosea, very good friend of ours here.
kuna Dr. Wafula Robert, a very good friend of ours here. Profesa Ipara, rafiki yetu mkubwa sana hapa. Nakumbuka tumekuwa na kongamano la Kiswahili pale katika Chuo Kikuu cha Kibabii, akawa mmoja wa wale wazungumzaji katika kongamano hilo. Wengi tu, mkuu wa idara ya Kiswahili na lugha nyingine za Kiafrika Dr. Walela, rafiki yetu pia mkubwa sana, and the network is growing now. Kelly is part of the friendship. Thank you so much. Thank you so much bwana. Asante.